Ja, und zwar starten wir einmal mit der Neuerung, die euch sicherlich auch schon aufgefallen ist, nämlich Google hat einen Refresh von allen Workspace-Icons durchgeführt. Das betrifft praktisch alles, was wir gerade täglich so benutzen, also Gmail, Kalender, Chat, Meet, Drive, Docs, Slides, alle diese schönen Logos, die wir hier unten sehen, sogar Keep, Forms, Voice und Sites und auch Google Tasks ganz unten rechts haben jetzt alle ein neues Outfit bekommen. Da gibt es aber keinen Grund zur Sorge, das ist rein kosmetisch. Also das Einzige, was man vielleicht hierbei beachten müsste, ist, falls ihr Onboarding-Materialien habt, interne Dokus oder irgendwelche Trainings, in denen diese Logos verwendet werden, dann sind die jetzt outdated. Es ist dient einfach nur dem, dass der Look and Feel jetzt näher an dem ist, was Google schon bei Gemini und bei den anderen AI-Tools eingeführt hat. Also es fügt sich einfach nur visuell ein bisschen besser ins Google-Universum. Bei Google Docs hat sich auch etwas getan. Wir können jetzt nämlich sogenannte Custom Instructions setzen, also fixe Anweisungen, an die sich Gemini in dem Doc dauerhaft dann hernimmt und sich dauerhaft dran hält, also Tonalität oder Schreibstil zum Beispiel, Formatierungsvorgaben oder diverse Lieblingswörter oder sogar No-Go-Wörter, die wir haben, die kann sich Gemini dann merken. Ja, also das ist genau das, was uns bis jetzt gefehlt hat. Wenn ich jetzt einen langen Text schreibe, muss ich nicht Gemini bei jedem zweiten Prompt erklären, was er da bitte nochmal anders machen soll, keine Buzzwords oder bitte ein bisschen mehr aktiv statt passiv. Man kann jetzt einfach einmal einstellen, was man für einen Sprachstil haben möchte und das gilt dann für den Rest der Session oder je nach Setup auch vielleicht sogar darüber hinaus. Also das ist besonders praktisch auch bei wiederkehrenden Doc-Typen, sowie Reports oder Protokollen oder Briefings. Das Ganze machen wir einfach mit der Gemini-Seitenleiste, also wir brauchen da jetzt keine neuen komplexen Settings irgendwo einstellen, sondern wir schreiben das einfach in den Chat rein, in die Seitenleiste, so wie wir es bei allen anderen Sachen auch schon bis jetzt gemacht haben und dann können wir da einfach diese Anweisungen reinschreiben und eben speichern lassen. Das Ganze ist auf 1000 Stück begrenzt, also nicht 1000 Worte oder Zeichen, sondern tatsächlich 1000 Anweisungen laut Google. Das heißt, da lässt sich schon sehr, 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 sehr viel dauerhaft anpassen. Eine sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde. Weiter geht es mit Google Drive. Die Funktion Ask Gemini in Drive kann jetzt auch Gmail als Quelle benutzen. Bisher war das ja immer nur auf die fokussierte Drive-Gemini-Ansicht fokussiert, also wirklich nur mit den Drive-Dateien, die dort gespeichert sind. Und jetzt kann man Gemini auch sagen, schau mal bitte zusätzlich in meine E-Mails und dann wird das auch appübergreifend mit eingezogen. Das klingt jetzt vielleicht nach einem eher kleineren Update, aber ich finde, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied jetzt, weil die Realität ist ja, dass wir jetzt zu Kunden oder Projekten nicht ausschließlich alle Informationen auf der Drive immer gespeichert haben oder abgelegt haben. Sehr viele Sachen finden in unseren E-Mail-Konversationen statt und die sind dann bis jetzt eben nicht inkludiert gewesen, aber jetzt eben schon. Ja, also jetzt muss man nicht mehr zwischen den Apps switchen, sondern kann auch mit einer Anfrage auf einen Schlag alle Informationen mit einbeziehen. Es gibt noch eine Neuerung bei Drive, nämlich in Oktober 2025, Ende letzten Jahres, hat Google eine Beta-Version für das Organisieren von Dateien in der Drive gestartet. Diese heißt Organize My Files und ist jetzt allgemein in der Drive verfügbar. Also es war eine ganze Weile in der Beta-Phase und kommt jetzt gerade im normalen Rollout an. Und was es macht, ist, dass Gemini sich unsere Drive anschaut, Muster in unseren Dateien erkennt, was jetzt zum Beispiel thematisch zusammengehört oder was veraltet ist oder was irgendwo falsch einsortiert wurde. Und dann schlägt das eine neue Ordnerstruktur vor, sodass man quasi mit einem Klick alle Dateien verschieben und neu strukturieren kann. Ich glaube nicht, dass die Funktion jetzt schon bei allen Accounts verfügbar ist, weil es eben noch im Rollout ist, aber bei mir steht zurzeit ein Button namens Suggest File Moves unter dem Namen der Drive oder des Ordners, in dem ich mich befinde. Mit dem kann man das eben auch schon machen. Das wird bei euch vielleicht beim einen oder anderen auch schon angezeigt, je nach Lizenzart. Also ja, ein praktisches weiteres Update für Google Drive. Und vorher haben wir auch schon über Gmail geredet, mit der Drive-Integration. Da gibt es jetzt umgekehrt auch noch News, nämlich für Gmail gibt es ja die Help Me Write-Funktion, mit der ich sagen kann, dass mir eine E-Mail bitte vorverfasst wird. Und da gibt es auch gleich zwei Updates, nämlich zum einen kann jetzt Gemini auf die gleiche Art und Weise, wie es Gmail-Informationen auf der Drive gefunden hat, auch Drive-Informationen in Gmail finden. Also ich kann jetzt auch hier sagen,
bitte bezieh dich auf unsere Dokumente zu diesem Thema auf der Drive, in diesem oder jenen Ordner. Und damit lässt sich das auch wieder ersparen, dass man zwischen den unterschiedlichen Apps switchen muss. Und der zweite Part, und das ist fast der spannendere, finde ich, Gemini kann jetzt auch den Ton und den Stil unserer früheren E-Mails analysieren und sich dann daran orientieren. Also das heißt, wir klingen am Ende dann noch ein bisschen mehr nach uns selbst und nicht jetzt nach einem generischen AI-verfassten Text. Wer schon mal sowas rausgeschickt hat und sich im Nachhinein gedacht hat, der ist jetzt nicht ganz mein Tonfall vielleicht, dem wird das wahrscheinlich helfen. Damit geht das jetzt deutlich besser. Ja, ein kleines, aber feines Update gibt es tatsächlich für Google Chat. Nämlich gibt es da jetzt eine Integration mit Polly, also eines der bekanntesten Umfragetools. Und das ist jetzt direkt nativ im Chat verfügbar. Das war vorher noch nicht direkt so möglich. Wir können jetzt direkt in einem Space oder in einer Direktnachricht eine Umfrage erstellen, ohne jetzt ein externes Tool dafür heranziehen zu müssen. Ja, klein, aber fein, wie ich finde, und geht jetzt mit Polly im Chat auf jeden Fall viel sauberer, als wenn jetzt eine normale Anfrage irgendwo untergeht in einem Space. Auch in Sheets gibt es ein neues Feature. Gemini in Google Sheets kann jetzt Formelfehler diagnostizieren und mit einem Klick reparieren. Das war vorher so ganz noch nicht möglich, ist jetzt aber um einiges tiefgründiger und besser vorhanden. Also ein Feature, von dem ich denke, dass es vielleicht ein bisschen unterschätzt wird anfangs, aber wer schon mal sehr viel mit diesen Ref- oder Value-Fehlern sich herumgeschlagen hat und nicht herausgefunden hat, was los ist, der wird das, glaube ich, sehr schätzen. Ich habe da auch schon das eine oder andere Mal ein bisschen googeln oder in Foren nachlesen müssen, um zu checken, wie ich jetzt ein Issue genau fixe. Und das geht jetzt damit natürlich um einiges leichter und funktioniert auch bei komplexeren Strukturen mit Array-Formulas oder EF-Statements. Ich persönlich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, weil ich da jetzt nicht so tief drin bin im Sheets, in den Sheets-Formeln. Aber ich glaube, wer das viel macht und damit schon viel Zeit verbracht hat, der wird das auch sehr zu schätzen wissen. Weiter geht es mit Google Slides und zwar mit einem Update, auf das ich mich echt schon ewig gefreut habe. Es lassen sich jetzt komplette mehrseitige Präsentationen mit Gemini in Slides erstellen. Nicht nur eine Slide mit bitte mach mir das so und so oder bitte verbessere diese bestehende Slide, sondern wirklich so, dass das einfach eine Linie hat und ein Design und das geht jetzt alles mit einem einzigen Prompt. Ja? Also man kann jetzt innerhalb von einem Prompt wirklich ein komplettes Slide-Deck erstellen lassen und nicht nur das from scratch, sondern wir können das auch auf bestehenden Inhalten aus unserer Drive. Dann können wir cross-referencen quasi und daraus unsere Präsentationen erstellen lassen, in einem bestimmten Schreibstil vielleicht. Ja, und das lässt sich alles auch vollständig editieren. Also das ist ein sehr praktisches Update. Wird aber allerdings jetzt am Marktstart nur in englischer Sprache unterstützt. Also nur wenn ihr die Google Workspace Settings bei euch wirklich auf Englisch habt, dann ist das jetzt schon draußen. Aber wie wir Google kennen, kommen da auch die meisten anderen Sprachen dann in den Folgewochen. Sehr cooles Update. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Auch in Google Wits hat sich etwas getan. Da wird es bunt. Da haben wir die letzten Tage und Monate, ich weiß nicht, ob es sogar schon Jahre sind, aber ich glaube, Google Wits ist jetzt circa ein Jahr alt, haben wir sehr viel schon darüber berichtet. Es gab sehr viele kleine Updates. Am Anfang war das ja eher noch wie ein abgespecktes Video-Edit-Tool. Und jetzt gibt es ja wirklich sehr, sehr viele coole neue AI-Funktionen, die das zu einem ziemlich starken Tool machen. Also ich finde das immer noch underrated. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle noch erinnern könnt an das First Tuesday Intro, das wir mal gebastelt haben. Da habe ich ja lauter 7-Sekunden-Clips aneinander stöpseln müssen, um dann quasi ein Intro zu machen. Das ist eines dieser Sachen, die jetzt nicht mehr so notwendig sind, weil wir jetzt mit Veo längere Videos erzeugen können. Also mehrere parallel auch, sodass das alles quasi aus einem Guss kommt. Das war ein riesen Bottleneck davor und ist jetzt auf jeden Fall um einiges cooler. Also längere, nicht nur auf 8 Sekunden getrimmt, sondern ein bisschen länger und auf jeden Fall mehr Videos lassen sich jetzt erstellen und aneinander hängen. Noch ein Update ist, dass wir, wenn wir Präsentationen in den Vid konvertieren, jetzt auch einen AI-Avatar als Sprecher mit reinpacken können. Dann wird also dieser Slide-Inhalt quasi zum Skript und der Avatar präsentiert das alles. Davor war es ja eher so, dass das einfach nur 1:1 dann unsere Slides ablaufen lässt und dann halt noch einen Text dazu generiert. Das ist so auf jeden Fall um einiges stimmiger.
Was auch neu ist, dass wir jetzt mehrere Sprachen haben, die unterstützt werden für unsere Avatare. Also ist jetzt nicht nur auf den bisherigen Sprachen verfügbar, das wird jedes Mal noch ein bisschen erweitert. Und das, finde ich, größte Update ist, dass AI-Avatare sich jetzt auch anhand eines Fotos custom nach unserem Aussehen erstellen lassen können. Also den nächsten First Tuesday könnte ich dann zum Beispiel schon mit einem Custom Mic-Avatar als Video ausschicken und nicht mehr als Live-Präsentation. Aber ich glaube, das werden wir auf jeden Fall trotzdem auf eine Live-Präsentation lassen für Fragen und Antworten. Aber sehr cooles Feature, wie ich finde. Genau, das wie gesagt alles mehr von einer Editing-Plattform weg zu einem AI-Studio für Videos machen lässt. Ja, Google Workspace Studio habe ich auch schon mal angesprochen. Da gibt es jetzt auch ein cooles neues Update. Ich fand bis jetzt die Features ehrlich gesagt noch ein bisschen zu dünn, um das jetzt wirklich so in meinen Alltag zu integrieren. Aber für leichte Tasks hat man hier schon coole Sachen bauen können. Das Studio ist quasi dafür da, Workflows zu erstellen, die dann von selbst auf bestimmte Tage zum Beispiel jetzt programmiert sind, sich wiederholen. So etwas wie gib mir eine Zusammenfassung meiner E-Mails von der letzten Woche, wenn man jetzt auf Urlaub war zum Beispiel oder im Krankenstand. Das waren Sachen, die damals schon hilfreich waren. Aber solche Sachen wie jetzt für mich für den First Tuesday zum Beispiel relevant, gib mir Slide-Decks und gib mir Docs, die so und so aussehen, basierend auf den News aus diesem Link. Das ging eben noch nicht. Aber ein wichtiger Schritt, der jetzt schon funktioniert, ist die Integration von Notebook-LM. Und das ist ein Riesenpunkt, weil sich dieser jetzt auch in unsere Flows einbauen lässt. Da kann mir jetzt zum Beispiel auch jede Woche einen Report geben von Sachen, die sich in einem Notebook getan haben. Und das Schöne daran ist eben, dass diese Antworten dann wirklich auf den tatsächlichen Quellen in unserem Notebook basieren. Also nicht irgendein Modellwissen oder Google-Infos nach einer Google-Suche, sondern wirklich einfach nur die Hard-Facts aus unseren Dokumenten, die wir davor in dieses Notebook reingeladen haben. Und basierend auf diesen Sachen kann man sich dann eben hier Tasks und Workflows bauen in Workspace Studio. Sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen, würde ich sagen. Ja, und direkt noch ein richtig cooler Punkt, auch der vorletzte, dann übergebe ich schon. In der Gemini-App können wir jetzt aus laufenden Unterhaltungen direkt fertige Dateien erstellen lassen. Also Docs, Sheets, Slides und PDFs und mehr. Das war bis jetzt nur teilweise möglich, ist aber jetzt auf jeden Fall viel besser und runder geworden. Ich kann jetzt einfach einen Dialog mit Gemini haben, mir verschiedene Optionen geben lassen und dann sage ich ihm einfach, mach mir jetzt daraus bitte ein Slide-Deck oder pack mir das in einen Doc. Und dann übernimmt Gemini eben nicht nur den Text, sondern auch das Format. Also es spart ordentlich Zeit gegenüber dem alten Weg, wo man jetzt den Output extra kopieren hätte müssen, in den Docs einfügen und dann vielleicht nochmal manuell konvertieren. Das sparen wir uns jetzt mit diesem neuen Feature. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema und damit auch raus aus Gmail oder den Workspace-Apps und rein in den Chrome-Browser direkt. Auch mal was Neues für uns, nämlich hat Google jetzt die Funktion namens Skills in Chrome released. Ich glaube, viele kennen Skills vielleicht schon von anderen AI-Tools und Anbietern. So ähnlich ist das jetzt auch in Chrome verfügbar. Das ist relativ simpel. Wenn es Prompts gibt, die man davor schon viel verwendet hat, innerhalb der Chrome-Nutzung, dann kann man diese jetzt einfach abspeichern als Skill und dann einfach schneller darauf zugreifen. Ja, also zum Beispiel sowas wie fasse den Artikel auf dieser Seite in 3 Bullet Points zusammen oder übersetze den ausgewählten Text auf Englisch und behalte die Formatierung bei. Das muss man jetzt nicht jedes Mal neu eintippen, sondern kann man einfach als Skill abspeichern. Im Screenshot sieht man auch, wo sich das befindet. Das ist quasi ganz oben rechts neben unserem Fenster-Minimieren-Symbol mit dem Gemini-Symbol und dort kann man das dann einfach einstellen. Sehr, sehr praktisch, aber dürfte auch noch im Rollout sein. Ich habe das so auch noch nicht ganz in meinem Browser verfügbar, aber freue mich sehr drauf, wenn das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann eingeführt wird. Mein Browser ist jedenfalls up-to-date, also bin ich gespannt, was da in Kürze auf mich zukommt. Ja, das war's von meiner Seite. Ich habe es jetzt versucht, ein bisschen schneller zu machen, weil wir sind schon ein bisschen hinten dran mit der Zeit. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach direkt an den Chase übergeben, der uns die Power von den agentischen Fähigkeiten mit Jumpcloud und Gemini Enterprise erzählt. Thank you for waiting, Chase. Stage is yours. Okay, thank you so much. Really appreciate everyone dialing in. And just to switch gears a little bit, we're going to be talking, one of the other elements that we wanted to chat through is Jumpcloud does a report every 6 months, and we go through these kind of different systems. And I wanted to just present some of the findings that we found. So we surveyed a whole bunch of different security and IT leaders around how people are managing agents today and kind of what does that really look like within their environment.
And so we just wanted to talk about some of those different stats that we were able to find. I find them really interesting, kind of how people are adopting AI and agentic within their own organizations. And I'll talk a little bit too around, kind of how Jumpcloud operates within that world. So for folks that are maybe not as familiar with Jumpcloud, or this might be the first time hearing about Jumpcloud, I just wanted to spend 30 seconds on kind of a little bit more of a background on kind of how we operate within the space and also how we integrate with Google Workspace as well. We're a little bit more unique where we combine multiple different systems and elements into a larger platform to manage your IT and security kind of throughout the day and as you grow and scale. The first of which is we unify all of your different identities, including Google Workspace, into one unified identity that you can manage across your organization, whether it's human or non-human, adding in agents as well. And then what makes us unique is that we're actually able to bring that down into the device level. And so we operate across multiple different operating systems, Mac, Windows, Linux, iOS, Android, and making sure that that identity is tied to the device. And then this is where the fun part happens, is we're able to play with the access around what those identities can get into, whether that's from single sign-on, MFA. We also have some conditional access policies, and you can start to make sure that all your identities are flowing against those secure devices, and they only have the access that they need. And what really helps a lot of our customers is this drastically reduces a lot of security threats, right? Because everything is all inclusive within the platform, making sure that it's natively integrated. And within that too, it also helps the end user experience. So because you have one password for users to worry about across all the different pieces, and it also ties back in. So there's a lot of less context changing when you're implementing Jumpcloud. And this allows us to support a lot of modern hybrid, wherever you might be within the world, types of workers, making sure that they can have all those. And then more importantly, because everything's natively integrated, it also helps meet audit and compliance goals. So you can actually answer who has access to what and what are they doing. And then what has been really interesting, I'd say much more recently, is we've always been, I'd say, conscious of SaaS spend, especially as you think about within the organizations. But now with the adoption of AI, you also want to make sure that you're not maxing out on tokens all the time. And so actually able to bring some of that visibility in and making sure that you can manage your AI spend as well. And then more recently, I'm really excited. We actually just introduced workflows and orchestrations, and so that we can actually automate all those different types of pieces across your environment and making sure that you can achieve what you need to. So that's a little bit about Jumpcloud, and I'd say, in a box or in a circle, just a little bit more background on us. And so now I'm going to switch over into some of the different areas that we found within our most recent survey that I think was pretty interesting. So we did this agentic report. It covered a little over 250 folks globally, different IT admins, and kind of within this certain age range. So like probably within the small, medium enterprise, because we wanted to get a really good sense of, what's happening within organizations that are of a similar size. They're not the largest enterprise deploying all the things, but a little bit, bigger than a couple folks that are in their backyard, and really understand how we're implementing AI and agentic controls across all that. So the first piece is control is becoming the main limit on scale. And what we mean by this is there's a lot of organizations that are actually having AI agents in production, but in order for them to scale, they're looking at visibility around it, compliance, and making sure that they have the controls. And this really becomes the limiting factor when they're looking to scale up their AI and agentic operations within an organization. And what is interesting around this too is we asked around, okay, you're in production, but what are some of the different types of phases? And we see some organizations are still testing, but you actually see more and more people that are entering in this kind of business critical phase. So we've tested out some agentic workflows. We're starting to work with some of those different pieces, perhaps within your Google Workspace or in Gemini enterprise pieces, and how we're starting to shift that into more business critical types of productions. And the other interesting piece around this is there's almost this inversion. And so especially within the testing stage, you kind of have around like 10 agents or so within the organization. But then as they continue to grow and they start to hit those business critical flows, they actually end up doubling the number of agents that are in operation and in production within the organization. And so this could be a little bit of counter, because usually you have a sense of, well, we're going to test a whole bunch of things and then kind of keep the winners. And so maybe we'll only have a couple. But what we're actually finding is as people get more and more confident in deploying their agents, they're adding more and more within their organization. So they're quickly scaling, they're adding in a lot more agents compared to their human counterparts, which is really interesting. And this is also too where, a lot of organizations, the humans are actually no longer
the majority, right? And so they have a lot more agents that are actually outnumbering the number of humans, which I think is inherent. I think we have a lot of folks, particularly on this call, that are probably seeing that, as we kind of go into this new way of operating, that, I might have 1 or 5 different agents depending on what their work is and kind of how we're doing those different types of pieces. And then we're starting to implement more business critical types of processes. So we're kind of, again, shifting from this experimental mode where we might be plotting out and kind of having some of these deployments where as soon as they become business critical or they're really within operational, they can grow and grow and grow. And what was really interesting here is we had almost 40% of organizations report between 6x and 20x more human identities than users. So there's a lot more pieces that I'd say those digital identities, or sometimes we'll call them digital twin, right? So if it's me operating on my behalf, but a lot of people are really scoping their agents to have very similar authentication controls and scopes of permissions, which is becoming really interesting. And this is creating the start of a different visibility and flow. And so here's kind of the conundrum that we have a lot of folks that are looking at and say, within a typical process, Leo here, log in, authenticate, we will see all that, right? Within the traffic, perhaps it's going through SSO, or we'll have that coming in through some different types of events. But now when we're thinking about how agents access this, it's a little bit more obfuscated. It's harder to see and understand because you basically have Leo, but he has an agent matched with his credentials. And so, but then he'll probably do it and act through an MCP server, and then making sure that they're connected across multiple systems. And this could just be one action. Again, as you're leveraging agents, there's probably more and more connected applications than you have in multiple different requests to making sure that you can have that. And so this creates a gap that a lot of IT admins and security folks are really looking at understanding and making sure that they can now start to understand and track that. Because if you have a lot of different folks, especially if you're a 6x, 20x type of organization that's delivering a lot of that, it's really hard to see and understand what that flow looks like for the agents. And this leads to a couple different questions that folks are really starting to understand. One is, who initiated this, right? Was it kicked off by Leo himself? Was it a schedule? Was it a trigger? What was the agent? And really understanding, do we even have visibility in terms of the agents that are operating within our actions? And what were the actions taken? And again, what systems, right? It could be one application or multiple different systems of record. And it's when you're doing all these things, it really becomes to understand who has control. How do you stop it? How do you make sure that it's within the secure guardrails as well, and making sure that you can really understand what's happening within your environment. And as mentioned before, there's this really interesting piece here where, somewhat a little bit scary as well, where a lot of organizations are granting agents very similar, if not the same access to their agents. Make sure that they want to do this. And I think this is, I'd say a normal human fear. You want to build something, you want to make sure that the agents don't go off and fail because they didn't have enough to complete their job. You want to make sure that you enable all these other pieces. But the harder part is this mental piece where I think everyone kind of understands software, everyone understands humans, but now we have this messy middle where you have agents that are making decisions like humans. They're operating at machine speed, so very quickly. And they have similar guardrails as software, but not the same, right? It's not executing the job 100% the same every single time. And it's within this gap where you start to give a little bit more attributions, a little bit more security and scope to what those agents can accomplish, where it makes it a little bit harder, especially if they're executing higher risk actions, or if they're getting into more secure databases, or if they're giving more, I would say, edit abilities versus just reading what's happening within the organization. And so here too, we have this motion where we have a lot of agents, they have very similar size and scope to most people when they're executing that, and making sure that how can we bring that down so that way agents have just enough to execute their jobs and then nothing more. And what is also interesting too is we're looking at the different types of folks within organizations that are leading this. And I think what we are starting to see too, and I'd love to hear from folks on the call as well, kind of where the CIOs and the bosses of the world say, oh yes, we're fully integrated and everything's going in. But when you actually get into the team levels and understanding really what IT managers are dealing with, they actually say, actually only 35% are fully integrated into a lot of the different pieces. So you have this perception within organizations that you're further along than you actually are, or that people have kind of a little bit more of a realistic view when we're asking the IT managers and the team leads around kind of how they're thinking about all these different systems and making sure that they are truly fully integrated and you have the visibility behind that.
That's, again, one of the harder parts that we're trying to see within our customers, prospects, is it's really understanding the visibility of what's happening within the environment and then granting the access and controls to making sure that you can do something about it. And this is, I think, a pain that is starting to be felt too, especially across a lot of IT security leaders, is when you're thinking about the accountability aspect. If something goes wrong, if it's not connected, if it might start to eat away at your compliance and audits and understanding that visibility gap, a lot of people fall back on the IT, say like, well, if you didn't do it, it's kind of within this department's fault. Or there's a security leader, but in kind of governance, and you can start to see that go away. But by default, as people are starting to implement more and more of this, the responsibility falls on the IT, whether we like it or not. And this can be really hard because we're talking to a lot of IT leaders, especially if they have mandates from their leadership. Say, hey, we want to go as fast as we can. We want to implement as much AI as possible because that's where the organization's taking us. Yet at the same time, if something goes wrong or if we have questions, or, God forbid, there are all the other pieces starts eating away and destroying databases, it all falls back on the IT, right? And making sure that we can have that. So it becomes a harder area. It's a double-edged sword for a lot of IT and security leaders right now. Okay. So just a couple more slides and then I'll wrap up. I know that we kind of adjusted on timing and love to hop on questions as well. And now I wanted to talk a little bit more about how we're thinking about that. And what we've identified is kind of when we're thinking about this agentic lifecycle, there's four kind of main stages that we're looking at in terms of managing agents and understanding their flow within the organization. The first is really around discovering. This is where a lot of the market is right now, making sure that we have visibility across all this. And within Jumpcloud, we do this a couple different ways. We have our existing AI and SaaS management. So it's a browser plugin. So if you're leveraging Chrome, it will live within Chrome. But we can see all the different types of elements that users are using within your environment, whether it's AI or not. So we're tracking all the different SaaS and spend usage and making sure that we have that. What's also interesting as well is because we are in a unique position where we're also managing the device, we can also go down into the OS level and to see and understand what people are operating in. And I think this is going to be a really interesting area as more people get comfortable with operating within AI. If they might be used to talking in the terminal, or if they're going into Cloud Code or Codex, some of those different types of elements where people are getting down into the OS level. And this, again, too, we might have some folks that are really ambitious and running OpenClaw on their devices. We can start to see and sense that. Now, the next piece is, now that you understand what's happening within your environment, how do you register and understand what's going on within these agents? So again, understanding who's the owner of that, what is the scope, what is the intended access that that agent needs to have. So now you can start to identify those different agents. And then we'll get into this area in the middle here around manage, and I'll talk a little bit around kind of some of the feature releases we've had around that, but really understanding the ongoing maintenance and kind of cycle of that, right? So the previous example that I was talking about in terms of getting into Salesforce, understanding that, really making sure that the MCP movements that you have within the agentic are understood, and we have all those other pieces that are getting back into it. And this becomes last piece and really important around governance. Understanding agents, how they want to, their entire life cycle, making sure you can retire them quickly. What does that kill switch look like? Is it on a trigger? Is it something where you need to do it more manually? And then finally getting into understanding all the different pieces that it put together. The audit log, making sure that you understand what those agents are doing, where they're mapping to, and again, who gave them access in the first place. And this kind of completes a little bit more of your agentic life cycle as you start to think about that. And then really quickly, here's kind of what our approach is right now in kind of current version. We're continuing to build against our own agentic IAM piece. But you can look at this from, a combined post. So like a lot of the amazing features we walk through in kind of Gemini, you have this initial prompt that you'll go through. We actually created this kind of MCP gateway that sits within those middle pieces. That way you can understand who's it coming from, what is the policies that you want to have, is it tied to a different user, and what are those credentials? And then we'll actually sit through that, making sure that, okay, once those hit and coming in from a secure device, you have all those conditions to access, then we can actually grant that within the target resource. And we can start to understand a little bit more too of who is accessing what, when, and then what are the target resources that those different agents are accomplishing within those different pieces. And then very quickly, we're actually building out our own agent-to-agent bridge that will sit right within the Gemini Enterprise piece as well. So that way we can start to understand all those different pieces as you're talking to multiple different agents, and they need to complete those different pieces. So by understanding kind of sitting within that middle, and we can understand the authentication and the security that we need to have to complete those different requests.
And so that was a whirlwind. That was a lot of me talking, and apologies too for the language context and switch over. But if you'd like to have more of the report, we just shared some of the key stats there. It's great to dive in and understand, just benchmark yourself a little bit more, understand how your colleagues are working with AI, what does agentic really look like for them, and then if there's any next steps you have there. So with that, I'll hand it back over to you, Michael.